Włączone nagrywanie jest. O, Bardzo super, dziękujemy. super. Czy będziemy Super, mogli też bardzo. udostępnić komuś, kto chciał być, a dzisiaj go nie było, tak? Tak, oczywiście, właśnie wręcz na tym mi zależy, bo skoro nasza aplikacja, nasz software jest właśnie jakby gotowy już do użycia, to bardzo bym To był będzie taka super reklama, nie? szczęśliwy, tak, Dobra. szczęśliwy, jakby jak najwięcej ludzi użyło i wręcz skomentowało, skrytykowało. Okej, to jeszcze jedna taka jakby prośba ode mnie, czy w zasadzie, no prośba, bo samą prezentację będę robił po angielsku, ale później pytania oczywiście możemy zrobić po polsku bez problemu. Ale będziesz mówił po polsku, tak? Tylko prezentację masz po angielsku? A, to znaczy, nie, no jak już prezentacje, jak już slajdy są po angielsku, to też będę mówił po angielsku, tak żeby nie było takiego rozdwojenia jaźni trochę. Chyba że jest tu ktoś, kto nie mówi po angielsku. No tu mamy dużo polonistów, nie? Więc jakby no, może być. Okej, to no to ja jednak... Dobra, to znaczy, mów po angielsku. No, wszystko Slajdy przygotowałem są, po to nam angielsku. pomogą, a potem będziemy dalej rozmawiać po polsku, dobra? Dobra, okej. Jak ktoś czegoś nie zrozumie, to jeszcze dopowiem po wykładzie. Aha, i czy mamy czy mamy jakiś limit czasowy? Nie. Okej, super. To czyli 10, jesteście już po śniadaniu. Wspaniale. Okej, to teraz to, co możesz będę musiał udostępniać zrobić. ekran, bo sprawdzaliśmy. Tak. Jakbyś Czyli potrzebował. właśnie to, co będę musiał zrobić, to powalczyć z Teamsem, żeby udostępnić ekran i oczywiście to nie pójdzie, ale zobaczymy. Okej, rozumiem. To jeszcze sekundkę. Randy Julek. Sekundę. No oczywiście, ponieważ jest to Teams, to nie ma tak łatwo. Ale na pewno sobie poradzimy. Okej. Przepraszam, już włączam mikrofon. To możemy potem też tak zrobić, że zanim będzie umieszczane gdzieś to nagranie, to potem przytniemy i zostawimy tą część po angielsku, która jest z prezentacją, a pytania się potem po polsku utnie, żeby było w całości, nie? Po angielsku, dobra? Jasne. Okej. Okej. No to spróbujmy. To najpierw spróbuję udostępnić ekran prezentacji. Później tylko zobaczcie, czy się udostępnił. Wszystko działa? Udostępnił się. Tak? Okej, bo ja tutaj ze swojej strony nie widzę ekranu. A, to może zróbmy jeszcze taki test, czy się slajdy przesuwają. Tak. Okej, super. Bo ja tutaj ze swojej strony widzę tylko nas, to znaczy uczestników, natomiast nie widzę samej prezentacji, ale jeżeli mówicie, że wszystko widać, to spoko. Okej. So let's go. Okay, everyone. Thank you for coming. My name is Michal Ptaszynski, and today I will present you a lecture titled Beyond English, How Language Similarity Predicts the Performance of Multilingual AI.
But actually, what I will be doing today is I will present you the results of the paper we've recently published with our team. And the paper is called Language Models are Polyglots. As I can see, there are also many polyglots on the in the audience, so maybe you'll have some interesting comments. So this paper, so language models are polyglots, language similarity predicts cross-lingual transfer learning performance. And don't worry about some strange vocabulary, some strange terminology. I will try to explain everything in this lecture. So the paper was co-authored by a few authors. The first author is Juuso Eronen, who was my PhD student, and that was basically most of his PhD sort of study. We also asked Tomek Wicherkiewicz from Adam Mickiewicz University, which if you're a linguist, you probably met him because he's doing a lot about in linguistics. Also Robert Borges, I think he works at Uppsala University. Also Katarzyna Janic, who also works at Adam Mickiewicz University, and Zhenzhen Liu, who was also my PhD student and now works at Kitami Institute of Technology as a researcher, and Tanjim Mahmood, who was also my PhD student, so many PhD students, who right now is a professor at Rangamati Institute of Technology in Bangladesh, and Professor Fumito Masui, with whom I've been working for, roughly 20 years. Oh, okay. And so just a moment. Right. So the title of the paper is Language Models are Polyglots, and I'll try to convince you that during this lecture that the language models actually do behave a little bit like polyglots, and not only in the sort of theoretical meaning, but also I want to show you that we can sort of predict how well language models handle different languages. So, and just by measuring how similar those languages are. Okay, so a few words about me. So I did my master's in linguistics and Japanology at Adam Mickiewicz University in 2006. After which I went to Japan. And I've stayed there. I first did my PhD in AI and NLP, and also a little bit in affective computing on Hokkaido University, which is on Sapporo. And from 2013, I've been working at Kitami Institute of Technology, first as assistant, associate, and now as a full professor. So what is Kitami, or where is Kitami, right? So Kitami is on Hokkaido, which Hokkaido is the top north island of Japan. You probably know Sapporo, which is famous for the Winter Olympics in Poland, where Wojciech Fortuna, won the ski jumping many years ago. And out of this top north island, Kitami is one of the top north cities. And actually, Kitami Institute of Technology is the top north national university in Japan. So there's a lot of top north. But it's not only top north. It's not only the fact that we're on the very far north in Japan. There are also very actually interesting things about Kitami. So one interesting thing is that for most of the year, it basically has cloudless sky. So of course there are days where for 1 or 2 days it's raining, but for most of the year the sky is mostly cloudless. It almost feels okay. Right now we have a few clouds, but for mostly you just go out and every day there is a cloudless sky. Also, there are very interesting tourism spots around Kitami. Here on the slide, you can see this pink photo.
It's Higashimokoto Shibazakura Koen, Shibazakura Park, which is a park which is in which there are only like a small bushes of something that is like that is called like a small sakura, small cherry, and in spring the whole mountain becomes pink because all of the bushes bloom at the same time. So you can go and see the whole mountain being completely pink or purple. Also, one interesting thing about Kitami is that it's a mecca for carling in Japan. So basically, carling in Japan started in Kitami, and it still has a very strong representation. Around Kitami, we have several carling stadiums. We actually have one carling stadium next to the university, so our students can go and do carling very often. We also do research about carling, which is also like the carling itself is very interesting sport because it's very difficult to predict how the sort of stone that is sliding on the ice is going to slide. If you want to check some more details about me, on the left bottom corner you have my Linktree link, where you can find a list of various URLs, links to my personal webpage, my social media account, some other URLs, my GitHub, my Hugging Face account, where you can find some more details about me and about Kitami as well. Okay, so let's get down to business. So when it comes to linguistics, I'm sure you also heard that on your linguistics classes, but when it comes to sort of linguistics or languages and NLP, the one sort of uncomfortable truth is that even though there are about 7,000 languages living on Earth, the most of the NLP studies focus maybe on about 20 languages tops. So like, English, German, Chinese. And so the reason for this is very simple. High resource languages. So languages which have a very strong representation on the internet, right? So like English and Chinese have a lot of labeled data. Whereas low resource languages, which basically, most of humanities, which are most of humanities languages, don't have that much of data. And this is where the cross-lingual transfer learning is supposed to sort of be the bridge. So what cross-lingual transfer learning does is you train a model on one language and hope that it works on a completely different language. But of course, the question was nobody was asking systematically was, which language should I use to train on? And the current state of the field is basically very simple. Everyone just uses English as a default, and if you think of it, it's actually obvious because there is just the most amount of data is in English, right? So people just use English as default because they have data for their specific task. But it doesn't mean that English is always the best choice, right? So what is the best choice, right? That was what we wanted to sort of check or investigate. And so our approach was, so instead of guessing or relying on just on things like families, language families, we wanted to actually measure linguistic similarity and we'll use that to make a sort of principled choice. You can think of it like this. So if you get a blood transfusion
you don't just grab any blot you have to match it, right? Because the results might not be very good. So that's the same thing we're trying to do with languages. So the core hypothesis was actually very simple. The more similar two languages are, the better one transfers to the other. And of course, if this is true, then we have a practical tool for NLP practitioners worldwide, and also for linguists. But the intuition here is, of course, that the same language family would work, but it actually goes beyond that. So, for example, languages can be similar even if they are not from the same family. So if you think about things like word order, features like word order, so subject, verb, object, or subject, object, verb, features like that are not dependent on language family. So there are features which are independent of language family, and they could also influence the similarity. Excuse me. And the second thing is, what if you have to compare two languages from the same family? So, for example, if you have Polish, Czech, and Slovakian, right? So what is Polish more closer to Czech or Slovakian, or maybe Russian or Lithuanian? So that becomes a big problem, big question. Okay, so of course, claiming this is one thing, but actually proving this actually very difficult. We were actually looking. So at first, we actually didn't want to propose our own language similarity metric. We actually just wanted to use any metric that was available, but we found out that first of all, there aren't many. And those that exist are not very reliable. And also, we didn't want to rely on a single sort of piece of evidence. So we planned our experiments using, well, 3 different independent lines of evidence. So first of all, we used the computational similarity metrics. So basically, how similar do the numbers say the languages are? Secondly, the actual transfer performance. So we train a language model on language A, and then test it on a language B and see what happens. By the way, this is basically where most of the cross-lingual transfer learning studies finish. But we actually wanted something more. And since you are linguists, you can already feel that probably that. There also has to be a voice by linguistic experts, right? So we also asked expert linguists. We did an expert survey. We asked the professional linguists with basically decades of experience to judge language similarity. And if all of those 3 agree, then we can say that we have something much stronger than just any single correlation result. Okay, so before I explain our metric, first let me say a few words about our data source. And also, if you are a linguist, you probably heard of that, or maybe even used that in your research. Actually, let me see. While I'm explaining, those of you who either heard of or used this data, please, I don't know, maybe raise your hand, for example, or do some kind of reaction. I think you can react with a strange emoji, or heart, for example. So the data source we used is called qWALS, or the World Atlas of Language Structures. And basically, it's a massive database covering, over 2,600 languages with almost 200 features overall. So features are things like word order, or whether the language has a grammatical gender, for example, like Polish, or how it handles negation, for example, right? And so on.
there are almost 200 features. The problem is that with qWALS, only about 12% of the whole database is actually filled in. So this means that even though there are 192 features or feature types, there is not one language has all of the features filled in. So for example, for English, you may have around 150 features documented. For Danish, you have about 58 features, and some other languages can have like few or even just one. So basically, any metric that we build on qWALS has to deal with this sparsity problem. And that was exactly what we did. Just a moment. Okay. Okay. So we created qWALS, or qWALS actually, which is short for quantified qWALS. And the key sort of idea here is that instead of demanding the same features for all languages, we dynamically select the shared features for each pair of languages. So for example, for German and English, maybe you get 150 features together. For Danish and Korean, maybe you have 45. Basically, you work with what you have. And we then map each feature value to from 0 to 1 scale, preserving the ordinal structure of the features, and compute normalized Manhattan distance. And voila, we have a symmetric similarity metric for over 2,000 language pairs. Oh, and I'm specifically saying 2,000 language pairs and not 2,600, because for many language pairs, you don't have even one feature together. And for such language pairs, the language similarity just cannot be calculated. But with this quantified qWALS, the big advantages over alternatives, I will talk about alternatives on the next slide. So there's one alternative called lang2vec, for example, and the alternative, the advantage here is that with qWALS, we wanted to qWALS to be as much transparent as possible. So, for example, you can inspect every feature, and also it's task tunable. So you don't have one metric that fits all. You can optimize the metric, the features that you use for your specific task. And you can think of it like lang2vec is a black box, and qWALS is like an open toolbox. So a few words about the other similarity metrics. So we didn't just test our own metric, because that would be a little bit unfair. We also compared qWALS to 3 other existing metrics. One is eLinguistics, which only looks at consonants. The second one was EasyGlot or sGlot, and this one only looks at shared vocabulary. And then a lang2vec, which is slightly more sophisticated, but it mixes multiple sources, and it's a bit opaque about how. And also it contains strange features like geographical feature, which are not very informative, because, for example, if you take geographical feature and look at English, then you have English in many different places, like, you know, UK, America, the UK, the US, Australia, and New Zealand, things like that. So the main takeaway from this table is that qWALS is the only metric here that is both multi-domain and also task tunable. And as you will see on later slides, this distinction that it's task tunable is actually very important. Okay, so let me tell you about the languages we used in our experiments. So we used, for experiments, we chose 8 languages from 3 different families.
So we chose the Germanic family and languages like English, German, and Danish. We used Slavic family with Polish, Russian, and Croatian, and Koreano-Japonic family, which basically means Japanese and Korean languages. And this gives us a pretty nice mix of within family pairs, where we'd expect good transfer within family, and also cross-family pairs where we'd expect a worse transfer. And the actual test is whether our similarity metric can predict which pairs work and which pairs don't. Also, we wanted to compare more languages, but we also needed to test the method not just on languages but also on various tasks. So at that time, this set of languages was the sort of optimal selection of languages which had the sufficiently good quality data sets for all of the tasks we wanted to test. Okay, so now about the tasks that we were using. So we tested on 4 different NLP tasks that require different features. So first task is dependency parsing, which is heavily syntactic. And it's basically all about the sentence structure, grammar, also morphology, which is backbone of dependency parsing. The second task is the named entity recognition, which is sort of like a mix. It both relies on syntax, semantics, on syntax as well as semantics. Then sentiment analysis, which is basically identifying whether some text like a review or a tweet has positive connotation or negative connotation. And sentiment analysis is more about meaning, context, things like that. And also abusive language identification, or sometimes called toxic language identification, sometimes called offensive language identification, something like that. And this is basically a cocktail of everything. So both syntax, semantics, pragmatics, also culture. So to have an even better view on the results, we also tested 2 models, 2 language models. One language model is called MBERT, which is a sort of classic baseline for multilingual transformer models. And also XLM-R or XLM-Roberta, which is sort of a more powerful cousin trained more robustly. That's why the R here, R is for robust training, and also on more data. So this gives us 64 fine-tuned or like trained models in total, and each was also tested on 8 languages. So as you can see, we ran a lot of experiments here. Okay. Okay. So before I show you the results, first I want to do a small quiz with you. Let's play a quick game. So imagine a situation where you want to build a cyberbullying detector or like a toxicity language detector for Polish, but you have 0 data for Polish. So your choices are you can either choose data in English because it has the most amount of data. You can choose German because it's also a European language and also geographically close to Polish. Or you can choose Russian because it's also Slavic. So if you can see what would be your answers. So for example, those of you in the reaction, those of you who choose English,
please select applause, for example. Those of you who select German, maybe select laugh. And those of you who select Russian, please select surprised emoji. How do we actually check the reactions? Okay, I can see. Okay, somebody. Okay, someone chose Russian. Okay. Okay, maybe someone else. Okay, I don't see any other errors. That's what happens when you have to do the lecture on online and not directly with you, right? Okay, but you know, the question is, you know, which language was the best, right? There was one person who selected Russian, some other maybe selected English. So in this situation, the answer was indeed Russian. And as you can see, the results are pretty clear. Training on Russian and testing on Polish gives F score, which is like a result score of about let's say 65%. And training on English was much worse, so it gives you about 46, 47%. So basically, that's a very huge gap, almost 20 percentage points, right? So, and if you think about this, this kind of makes sense, right? So Polish and Russian are more Slavic languages. They share many grammatical features, case systems, similar words, order, flexibility, similar morphology. And English might have more data, but it's structurally quite different from Polish. So, you know, for those of you who selected English, well, congratulations, you've just experienced why this research is actually important. Excuse me. So, the English default, of course, is you can use English as default, but you have to understand that you will get much worse results than you could if you use a similar language. So I will not show you all of the tables with results. You can look at them in the paper itself. But looking across all of the experiments, we had four main patterns in the results. So firstly, the language family does matter. So same family transfers generally always win. Secondly, also there are some models or some language models are better than others. So the XLM Roberta was better than MBERT on most tasks, although MBERT had a slight edge on sentiment analysis. Thirdly, the dependency parsing was the hardest task for cross-lingual transfer. And also Japanese to English usually gets very low results for that. And fourthly, the sentiment analysis is a weirdly very strange task. So it transfers very well across completely unrelated languages, even between languages completely unrelated. So like, you know, English and Japanese or English and Korean, it can get even 95% of accuracy or F score. And this is probably because, well, sentiment cues are more universal than syntactic structure, or also because sentiment analysis is often based on specific keywords. So, for example, you can imagine words like super or meh, which can appear in many languages, not just English, for example. Now,
how well does the linguistic similarity actually predict transfer performance? So here you can see Spearman correlation results between qWALS distance and the XLM Roberta scores. And you can see that for dependency parsing, the correlation was very strong, 0.4 in correlation or in statistics, 0.84 is actually very strong correlation. For abusive language identification, it was 0.6, which is also pretty solid, pretty strong. For named entity recognition, it was about 0.5, which is kind of moderate. And for sentiment analysis, it was 0.3. So it was still positive, and kind of, although it was weak, it was still positive and significant. But the reason for sentiment analysis being weaker is that for most of the experiments, the results were just 90%, 95%, something like that. So basically, it doesn't matter which language you use, you will always get high results. And as you can probably see the pattern here. So for example, the more a task depends on syntax, the stronger is the correlation. So, and that's, because the topological features, which is what qWALS captures, are predominantly structural. So sentiment is more about the semantics and pragmatics, which aren't well captured by typological similarity alone. Now, so of course, that's not the end, especially if you're a good sort of savvy statistician, you might say something like, wait a minute, aren't you cheating here? Because since you used the same language pairs in your correlation calculation, these same language pairs will always have high similarity and also high performance, which basically will artificially inflate the correlation. And if you notice that, then great point. So we also actually removed the same monolingual pairs from the experiments, those sort of cheat codes. And we also looked at only the genuine zero-shot results, so without the same language pairs. And here's what happened. So dependency parsing was still very strong at correlation almost 77, which is still very strong. And for other tasks, of course, the correlation dropped, but still remained meaningful. So except sentiment, which basically disappeared, which confirms that it's driven by different factors, and also it's in general a very easy task, meaning that you can use any language for transfer and it will still give you good results. And the main takeaway here is that for syntax-dependent tasks, linguistic similarity is a very good predictor, and it's not just an artifact. Just a second. Okay. So, but we still weren't satisfied with those results. We still wanted to go a little bit further. So, we weren't satisfied with just raw correlations between qWALS and in general the results. So we also asked ourselves, what if we can find like a best subset of features for each task? Because as you can see, each task had slightly different characteristics. So what if we further optimize qWALS for each task? So, and to do this, we used a very simple approach, which is called leave one feature out. And what it does, we remove features one at a time and keep only the ones that improve the correlation the most. It's a very simple, like a brute force approach, but it works very well.
and check those results. So for dependency parsing, we got from about 77% of correlation to almost 99, with just 75 features. The sentiment jumps from about 0.36 to 0.8, so very strong, with only 21 features. And for other tasks, it was also very similar. So the optimization was very strong. So almost ideal. As you can see, the correlation for Pearson correlation for dependency parsing, which was negative 0.99, with just 75 optimized qWALS features. Well, basically, this means that this metric, our metric, can nearly perfectly predict which source language will give you the best transfer performance. And if you think about this, you don't even need to run the experiment. You can look up two languages in a database and compute a score, and then with near perfect accuracy how well one will transfer to the other. And also an interesting footnote is that the tasks that are more syntax heavy needed more features to optimize, as you can see, while semantics heavy tasks like some sentiment analysis needed fewer features. And that in itself also is very telling, because it sort of shows what the models are also learning. Oh, okay. And again, that was not the end. We also wanted to go, do something more. So, of course, the correlation between the results and the metrics are great, but still, this one correlation doesn't imply causation, right? That's the basic rule of science. So we also added one other variable, third variable, which was the human expert judgment. So we recruited 3 professional linguists, basically people with 40, sometimes to 20 to 40 years of experience. We were able to find 3 expert linguists. Of course, it would be great to find more. And when we submitted the paper to the journal, the reviewers were saying, like, 3 experts is not enough. But actually, it's very hard to find linguists which are specifically trained in language typology and multilingualism, and also have 20 to 40 years of experience. This is not something you don't find those people just on the street, right? So we were able to find 3 awesome linguists, and we gave them about 770 binary choice questions covering 30 languages. So, and the format was actually very simple. So, for example, as you can see here on the bottom of the slide, so Polish is, the question format was like, is Polish more similar to Korean and Latvian? And for the linguists, were able to use any knowledge they have. So they can use grammar, phonology, history, context effects, to anything they have to make their choice. And of course, linguists, even though the linguists were all expert linguists, they also did not agree 100% with each other. Sometimes they did disagree. A very fun example from the paper is that you have a Japanese, and the question is Japanese more similar to Hindi or Portuguese? And of course, you can think about it like, the answer depends on whether you weigh in more Buddhist vocabulary, which is influence from India, or, for example, Portuguese, let's say, Portuguese colonial era
loan words like arigato, for example, right, which potentially comes from obrigado in Portuguese. So, the question, Japanese, is it more similar to Hindi or Portuguese? I would also like to hear your answer. Let's say if you select Hindi, use like, something like this, okay? And if you select Portuguese, select heart. Or maybe if somebody wants to, oh, okay, I see Portuguese, nice, okay. So in this, when it comes to qWALS, the similarity is closer to Hindi, Japanese is closer to Hindi than to Portuguese. Okay, right. But anyway, so both of those languages, so you compare Japanese to Hindi or to Portuguese, and normal person who is not an expert linguist will just have no idea, right? And basically, this is the reality of this expert survey, right? So the example on the slide is very easy example. And of course, in the survey, there were also easy examples, but there were also examples which were completely, impossible to solve for non-experts. Okay, and the results were very, very encouraging. So expert linguists, first of all, agreed with our qWALS metric about 77% of the time. With Cohen's kappa, which is like an inter-annotator agreement metric, values around 7 or 7.5, which is kind of similar to the percentage of agreement. And that was actually a very substantial agreement. And also what was very happy for us was qWALS consistently outperformed Lang2Vec, which is sort of second best language similarity metric, in alignment with the experts. So and also when it comes to the task-specific results, it was also very interesting. So for abusive language identification, the experts and the best transfer language agreed basically 100% of the time. For dependency parsing, about 77%. For sentiment, which we already know is a bit strange, it was about 62%. And so what this tells us is that human sort of linguistic intuition and our computational metric are basically measuring the same underlying reality. Right? So, and this brings us to the punchline of the whole study. So we have 3 completely independent measurements, right? So we have the similarity metrics, we have the transfer performance, AI, trained models, and the expert judgments. And all 3 pairwise correlations are positive and statistically significant. So basically, what this means, following sort of causal inference principles, is that this triangulation provides very strong support, and not just one pair correlation, but a strong support for the sort of causal hypothesis of linguistic similarity genuinely driving cross-lingual transfer performance, right? So of course, we assume that what we measure with qWALS is the language similarity, but we understand that it's not perfect language similarity because both qWALS as the original data is not perfectly filled in. And also maybe there are better ways to measure similarity. In general, we don't know yet. But there definitely exists something like sort of latent language similarity, and we can see that basically the same results appear both between similarity metrics and transfer performance, expert survey and similarity, and also expert survey and transfer performance.
So basically, you know, that's a we can say with this we can say that it's a proof, and of course it's not a mathematical proof, but basically it's about as convincing as you can get in this kind of study. Okay, so what's the practical takeaway? Well, first of all, when you're doing a research in cross-lingual transfer, stop defaulting to English. And it's not, of course, not because English is bad. You can use English, but for many language pairs, there is a much better choice. And now we have a very systematic way to find it. Also, qWALS covers over 2,600 languages. It's transparent, it's interpretable, it can be optimized per task. So not only those 4 tasks that we gave you here, but also for your own task. qWALS is also open source. So if you're building any like a multilingual NLP tools, especially for low resource languages, please feel free to use it. Well, basically, it could save you from losing very significant performance in your study. But of course, this study is not, it's not perfect. There were some limitations, and if I don't mention those limitations, you will mention them in questions. So, we used 8 languages and 3 families. Of course, it's a good start, but it's not the whole picture. First of all, we didn't use Romance languages yet, and obviously that's a huge gap, which we're all working on. We have another follow-up paper already in review, in which we focused on various very low resource languages. So Romance languages, not so much, but very low resource languages. So we still have to work on the Romance languages, or you can do if you want. qWALS is also very sparse for some language pairs, which if there aren't enough features to calculate the similarity, then even if the similarity gets high, it could be because of noise, for example. And also, we only tested encoder models, those 2 encoder models, so MBERT and XLMR. We still don't know if the same results hold up for things like GPT, ChatGPT, or Llama, and Gemini. And of course, we don't know yet, but my guess is that it does hold up. So now for the for the future work, we're looking at integrating also other data to the metric, things like GramBank or Foible, for example. We also want to add the Romance languages, just like I said. We also, right, and also we want to test decoder-only LLMs like GPT and Llama. Oh yeah, and also we want to try a little bit more fancy way to learn the non-linear feature interactions. Here, the first thing that we want to try is the Kolmogorov-Arnold networks. Because the current optimization is kind of brute force, and the Kolmogorov-Arnold networks could sort of make it a little bit more elegant. And also, we're planning to actually that the thing that we will do the very next. So we plan to put this software as an online demo, just to be used, not just to be used also by people who are allergic to command line and programming and Python and things like that. So even if you completely hate programming and don't like command line and things like that, we still want you to use qWALS. So very soon we will put up a demo online where you can just add your 2 languages that you want to compare, no questions asked. Okay, so that's
when it comes to my presentation. The paper is published online. Here's the URL for that. The qWALS as a software, it's open source. You can check it on the top right corner. You have the QR code and also the URL link to the software, which you can install locally. And with that, I can say that I don't have, my explanations, my presentation is finished, and now I can take any questions and comments. So let me first stop sharing the screen, but maybe I will. Okay, is it true that I'm not sharing the screen right now? Okay. Tak, jest. Dobra, okej, super. Prawdopodobnie jeszcze, bo oprócz samego wykładu, jeżeli chcecie i macie czas, to jeszcze mogę wam pokazać, jak wszystko działa. Chętnie. Okej, super. To może najpierw, czy ktoś ma jakieś pytania? Ja może takie jedno krótkie w odniesieniu do tych zestawień cech, które z qWALS-a braliście, bo na stronie projektu jest informacja, że on jest zamknięty. No a jak mówiłeś, niektóre cechy tam są nieopisane i no, tam są luki. Czy wiesz, czy może jednak to będzie dalej rozwijane, czy by wam te uzupełnienia mogły pomóc? Tam też jest taka specyfika opisu na stronie qWALS-a, dlatego że no, to, co jest dla was przydatne, to, że jakby według jednej metody są pewne kategorie opisywane, co nie zawsze oddaje specyfikę funkcjonowania tej kategorii w danym języku, no ale jest wygodne w takim przetwarzaniu automatycznym, jak to jest tutaj. Czy jakieś zmiany, czy wiesz o jakichś zmianach, o innych projektach, które też moglibyście wykorzystać do ulepszenia tego waszego narzędzia? Tak, to znaczy, to prawda, to było na slajdzie, ale to nie, jakby się pewnie nie przebija aż tak. qWALS co prawda już się zakończył, ale bezpośrednim spadkobiercą qWALS-a jest GramBank. Przy czym jakby qWALS miał, jakby twórcy qWALS-a chcieli w nim zawrzeć zarówno gramatyczne cechy, jak fonologiczne, czy to była trochę taka mieszanina. Natomiast po tym projekcie powstały właśnie takie projekty jak GramBank czy Foible i te projekty już się jakby rozdzieliły, czyli GramBank zawiera tylko cechy gramatyczne, Foible zawiera głównie cechy fonologiczne. I już te projekty jakby działają teraz już jako osobne projekty i one same w sobie już mają więcej cech niż qWALS. Czyli prawdopodobnie wiele z tych cech, których brakowało w qWALS-ie, one już są uzupełnione w GramBanku albo w Foible, albo jeszcze gdzieś indziej. I po prostu teraz będzie jakby następna przygoda, jak to wszystko wziąć do kupy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytanie, czy możemy przechodzić do... Patrzę na osoby, bo tam może bardziej będę widziała rączki, ale nie widzę. To może jeszcze na końcu... O, jest pytanie. O, dzięki. Okej, super. Normalnie kierownik zakładu chciał mnie wyciszyć. Bardzo ciekawa rzecz to była. Dzięki. Ja tak już śledziłem ten tekst od jakiegoś czasu, bo no pod wrażeniem jesteśmy, dużo nam daje do myślenia i takie mam pytanie o te datasety językowe, które tam były wykorzystane.
Czy wy jakoś równoważyliście je jeszcze wtórnie, przeglądaliście jakoś, żeby zastanowić się, czy tam nie jest jakoś tak, że może dominuje jeden autor, czy to w ogóle są rzeczy, które nie mają wpływu na wyniki tego badania, bo tam widziałem, że chorwacki chyba był taki wąsko reprezentowany, nie? Więc to taka jedna myśl, a druga, to mam pytanie o to LOFO w takim kontekście, czy jakoś ustalaliście korelację między tymi poszczególnymi parametrami, które, no to nie parametry, ale między tymi kryteriami, które były wzięte do oceny tego podobieństwa, żeby... Jak to LOFO? Czemu na nie wpadliście? Dlatego, że ono było funkcjonalne, ono było łatwe, czy po prostu najlepiej wychodziło, nie? No bo to bardzo mnie to ciekawi. Jeśli to nie blisko tematu, to tam można mnie zignorować. Dzięki. Nie. To odpowiem od końca. To znaczy, to było. Nie chcieliśmy zbyt głęboko wchodzić w optymalizację. Ja tam oczywiście na końcu powiedziałem, tam jakiś Kolmogorov, Arnold Networks, i oczywiście można się bawić w optymalizację wszystkiego, ale chcieliśmy wziąć coś super prostego, coś takiego, co będzie intuicyjne, a też żebyśmy nie musieli spędzać nad tym, żebyśmy się nie musieli zastanawiać za bardzo, dlaczego akurat wybraliśmy tą metodę, czyli na przykład jakbyśmy zdecydowali się na jakieś algorytmy genetyczne na przykład, to dlaczego ten algorytm, a nie inny? I to wtedy po prostu zrobiłoby się taka wielka kaszanka i jakby musielibyśmy się skupić na tym, co nie było dla nas akurat ważne w tym momencie, więc po prostu wzięliśmy najprostszą taką metodę, którą wymyśliliśmy. No i tyle. Czyli najprostsze i to też jest taka metoda, która bardzo, gdyby na przykład tych cech było bardzo dużo, co prawda ich tam było 150, ale gdyby ich było na przykład 2000 czy coś takiego, to wtedy można byłoby się zastanawiać nad czymś bardziej takim algorytmicznym, ale to akurat ta metoda przy takiej liczbie cech była w sam raz. Tak nie za dużo i dość szybko się optymalizuje. Jeśli chodzi o datasety, to powiem w ten sposób, że bardzo dużo czasu spędziliśmy nad właśnie wybieraniem datasetów i też nad takim trochę przeglądaniem, ale to głównie dlatego, że to jest taki jakby moje takie trochę zboczenie, to znaczy wiele datasetów, jeżeli się interesujesz testowaniem modeli językowych, to wiesz, że są różne takie benchmarki i powiedzmy ludzie testują na jakieś modele na powiedzmy 100 różnych benchmarkach, tylko problem jest w tym, że bardzo wiele benchmarków ma mnóstwo błędów. I ja zresztą o tym mówię w wielu swoich pracach. Prawie w każdej pracy mamy taką sekcję, gdzie wytykamy błędy w danym datasecie, nie? Czyli mówimy, że ten dataset jest używany przez wszystkich, ale są w nim takie i takie błędy i te błędy są czasem takie podstawowe, które wręcz pokazują, że autorom danego datasetu nie chciało się sprawdzić podstawowych błędów. Dlatego właśnie wybranie takich datasetów, które nie są wypełnione błędami, właśnie było dla nas bardzo ważne, co oczywiście nie znaczy, że w ogóle nie ma w tych datasetach błędów i też naszym zadaniem też nie było poprawiania tych datasetów, ale wybraliśmy takie datasety, które będą w miarę takie, którym można zaufać. Fajnie, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki za pytanie. To jeśli to już wszyscy, to możemy przejść jeszcze do demonstracji. Super. To spróbujmy to zrobić. I na 100%, jak się, wiecie, demo
no, jak to się mówi, prawo Murphy'ego mówi, że demo zawsze nie wychodzi. Okej. No ale zobaczmy. Dobra, to co powinniście widzieć teraz, to po prawej stronie strona taka strona internetowa z takim niebieskim tłem, gdzie jest już dostępna ta aplikacja, czy ten software. Obecnie wersja jest 0.8.2. I to dosłownie instaluje się bardzo prosto, pip install qWALS i macie zainstalowane. I po lewej stronie, jeżeli na przykład chcielibyście się pobawić w zabawę, jakby w mieszanie, ponieważ to jest licencja open source, więc możecie sobie ściągnąć wszystkie pliki i się nimi bawić, zmieniać, coś poprawiać. I tak wygląda, powiedzmy, ta struktura plików. I po lewej na górze to jest właśnie command line. Tutaj macie jakby linia, gdzie się wpisuje różne komendy do komputera. I ja tutaj zrobiłem jedną rzecz, tak żeby trochę zaoszczędzić czasu, żeby sobie nie zepsuć czegoś na komputerze, to dobrze jest zainstalować takie lokalne środowisko pythonowe i tu już mam to środowisko po prostu zainstalowane, otworzone, czy otwarte, żeby było szybciej. I teraz po prostu pokażę wam tak po kolei, patrząc na ten readme na stronie internetowej opisującej qWALS-a. Zrobimy kilka rzeczy jakby razem, ja tutaj wam pokażę krok po kroku. A właśnie, jeżeli chcecie, to tutaj jest na stronie jest też cytowanie, znaczy jak cytować pracę. Tutaj jeżeli używacie LaTeXa, to tutaj jest od razu cytowanie do LaTeXa. Tutaj jest opis wszystkich cech. I dalej jest jak zainstalować, przy czym to jest instalacja w momencie, jak ściągniecie pliki, bo ogólnie instalacja jest tutaj taka prosta, nie? Czyli pip, install qWALS i to wszystko. Więc ja już mam to oczywiście qWALS-a zainstalowanego i teraz kilka rzeczy zrobimy w samym Pythonie, czyli wchodzimy sobie do Pythona. Tutaj pierwsza rzecz, czyli musimy jakby wywołać qWALS-a i najpierw musimy przeliczyć te wszystkie rzeczy, tak żeby wam tylko pokazać. W pliku, jak go ściągniecie, tutaj jest taki jeden wielki plik CSV, on ma 8 MB i tutaj są te wszystkie i cechy, i wszystkie języki. I jak pierwszy raz, jak otwieracie Pythona i wywołujecie qWALS-a, to po prostu qWALS musi sobie przeliczyć to wszystko w pamięci. No, a później już po prostu możemy bardzo prosto policzyć, czyli copy and paste. No i tutaj mamy, że na przykład angielski z japońskim jest, i przy czym ja oczywiście używam similarity i dystans zamiennie, natomiast qWALS jest dystansem, czyli im niższy, tym bliżej. Tutaj widzimy, że angielski i japoński ma dystans na poziomie 33, nie wiem, procent, ale na przykład możemy zobaczyć angielski i polski. I ponieważ to jest dystans, to dystans powinien być mniejszy pomiędzy polskim i angielskim, prawda? No i tutaj mamy, że dystans jest 0,22, a pomiędzy angielskim i japońskim jest 0,33, czyli generalnie się zgadza. Tutaj jeszcze następna rzecz, pewnie zauważyliście tutaj metoda, prawda? Ordinal, żeby za dużo nie mieszać dodatkowych tłumaczeń, to cechy w qWALS-ie bywają takie porządkowe, czyli coś jest
małe, duże, mniejsze, małe, większe, duże, największe na przykład. Ale nie wszystkie cechy są właśnie takie porządkowe, więc mamy jakby dwie metody liczenia dystansu. Jedna to jest właśnie porządkowa, ordinal, a druga to jest one hot, czyli 0,1, zero-jedynkowa. I tutaj możemy sobie to zamienić. I jak widzimy, angielski i polski już jest dystans trochę inny. I możemy też, dajmy ten japoński. I już jest jeszcze inny dystans. Możemy, jeżeli ktoś chce jakby większe szczegóły, to może sobie policzyć, tutaj od razu wrzucimy wyniki. Trochę, chwilę czasu potrzebne jest na przeliczenie. I tutaj mamy, czyli angielski i japoński i jakie cechy mamy, tak? Czyli jakie cechy są wspólne dla języka japońskiego i polskiego. Tutaj, jeżeli ktoś chce użyć swoich własnych cech na przykład, to dodaliśmy taką funkcję, ale jakby ponieważ na razie korzystamy z samego qWALS-a, to nie będziemy tego ruszać. Możemy na przykład zobaczyć, jakie języki są najbliższe danemu językowi, czyli tutaj dla polskiego mamy na przykład litewski, rosyjski, łotewski, dalej już mamy na przykład grecki. Możemy też zobaczyć, jakie są... zaraz chwileczkę. Okej. To znaczy może... Jednym z problemów qWALS-a jest to, że czasami jak cech jest za mało, to wyniki są takie trochę randomowe. Tutaj wam pokażę na przykład, jak weźmiemy jeżeli powiemy qWALS-owi, jakby dwa języki muszą mieć co najmniej ileś tam cech, co najmniej na przykład 20 cech, to wyniki będą trochę inne niż jak powiemy, że dwa języki muszą mieć co najmniej na przykład 80 albo co najmniej jedną cechę. I teraz dam wam taki przykład właśnie, który trochę nam dał zgryzoty. Na przykład jeżeli minimum short jest 0, czyli bierzemy wszystkie języki, jakie tylko możliwe, to mamy kompletnie dziwne wyniki, bo tutaj są jakieś języki, które oczywiście nie są zbliżone do polskiego, ale ponieważ właśnie nie ma tych cech, to wynik wychodzi 0, więc teoretycznie te języki powinny być najbliższe, ale oczywiście w praktyce one zupełnie nie mają nic wspólnego z polskim. Ale jeżeli na przykład damy 20, minimum 20 cech z qWALS-a, to mamy takie wyniki. Oczywiście są takie języki też dziwne, czyli takie, które nie powinny tu być, ale na przykład pojawia się ukraiński, który jak widzimy jest w ogóle najbliższy językowi polskiemu, nie? Czyli wcześniej mieliśmy litewski na poziomie 0,1,3, a ukraiński jest 0,07, 0,08, co zresztą wskazuje, że nie tylko to, że te dwa języki są najbliższe, ale taki poziom prawdziwego zbliżenia świadczy o tym, że dwa języki, że rozmawiając w tych dwóch językach jesteśmy w stanie się dogadać. Co zresztą, jak już wiemy, obecnie właśnie jest prawdą, prawda? Natomiast to, co zrobiliśmy jako default, tak żeby nie pojawiały się takie dziwne języki, to robiliśmy minimalne, chyba minimalne daliśmy 50.
Tak więc to jest taki sweet spot, tak żeby było na tyle dużo cech, żeby te obliczenia były odpowiednio dobre i żeby nie pojawiały się różne babole. Okej, cóż jeszcze tutaj możemy ciekawego? Możemy oczywiście policzyć nie tylko dla polskiego, możemy dla japońskiego, ale jak widzicie, nie tylko używając słowa, tak, Japanese czy Polish, ale też możemy użyć skrótu. I ja tutaj zaraz do tego dojdę jakby powiem więcej o tym, ale możemy też policzyć, czasami jest tak, że macie kilka języków w badaniach i chcecie policzyć dystans pomiędzy kilkoma naraz, prawda? Czyli na przykład możemy wziąć angielski, polski, niemiecki i rosyjski, tak jak w tych badaniach tutaj, które przedstawiłem. No i mamy na przykład od razu policzone wyniki pomiędzy polskim i angielskim, niemieckim i rosyjskim. No oczywiście to jest taki detal. Możecie sobie też posortować te wyniki, tak żeby łatwiej się na nie patrzyło. Tutaj, żeby nie zamulać, żeby nie zarzucać was tekstem tutaj na command line, to nie będę o wszystkim mówił. Spokojnie sobie możecie przeczytać o wszystkich funkcjach tego software'a, ale na przykład czasami jest tak, że możecie sobie sami wybrać, znaczy wiecie, że jakaś cecha powinna mieć większą wagę niż inna cecha i wtedy możecie sobie zmieniać wagi każdej cechy. Tutaj następna rzecz to jest to, o czym było w prezentacji, czyli mamy też taki już dostępny jakby preset dla tych 4 zadań, które robiliśmy w badaniach, czyli jak w waszych badaniach na przykład właśnie też wasze zadanie opiera się na dependency parsing, to od razu możecie wykorzystać to, co już jest tutaj przygotowane, albo na przykład jak chcecie tworzyć jakiś system do wykrywania cyberbullyingu, albo sentiment analysis, to macie już taki zestaw przygotowany cech, które możecie sobie po prostu włączyć i tak łatwiej będzie wam znaleźć język, który jest podobny jakby w takiej sytuacji. Okej. I tutaj też tego nie będę pokazywał, bo do tego potrzebne są jakby wyniki z danych modeli, ale możecie wykorzystać też tą optymalizację, którą jakby zaimplementowaliśmy, czyli to leave one feature out, do jakiegoś swojego zadania. No właśnie, i jeszcze to, co może być ciekawego, szczególnie właśnie dla językoznawców, to jest nie tylko wyszukiwanie, czyli takie jakby zgadywanie, który język weźmiemy następny, ale po prostu możecie zapytać qWALS-a, który z języków jest najbliższy, czy raczej który z języków powinienem wykorzystać do tego transfer learningu, jeżeli zadanie opiera się na czymś, czyli tutaj mamy dependency parsing i tutaj mamy ukraiński, tutaj mamy też dodatkowe informacje. Nie będę za bardzo szczegółowo w nie wchodził, ale macie na przykład ukraiński, dalej mamy niemiecki też, rosyjski i tak dalej. No właśnie, kolejna taka ciekawa cecha to jest jakby wyjaśnianie, czyli jak ważna jest dana cecha. Czyli tutaj mamy w sytuacji, kiedy mamy 2 języki, polski i angielski,
to chcemy znać pierwsze 5 najważniejszych cech, które jakby wpływają na podobieństwo między tymi językami. No, czyli mamy jakiś morphological imperative, associative plural i tak dalej. I to może być przydatne na przykład przy badaniach z językoznawstwa. Tutaj okej. To też nie będę za bardzo w to wchodził. Mamy tutaj, możemy też sprawdzić, jaki jest coverage, czyli ile cech jest pomiędzy 2 językami. Niech będzie. Czyli na przykład pomiędzy językami polskim i angielskim, a na przykład pomiędzy językami polskim i Czech. Okej. Co by tutaj dalej? Okej. Dobra. Jeszcze tak żeby było ładnie, tak, czyli zastanowiliśmy się, co jeszcze dodać do systemu i dodaliśmy coś takiego, tak żeby wyniki się pojawiały nie tylko w liczbach, ale też żeby można było od razu wydrukować jakiś graf. I zobaczmy, czy się tutaj uda. Okej, sorry, chyba chodzi o to. Nie, też nie chodzi. Sorry, przepraszam, muszę wyjść z Pythona. Dobra. To teraz powinno się dać. Okej, chyba jest zainstalowane już. I teraz z powrotem muszę wejść do Pythona. Tylko to będzie... Kolej muszę z powrotem naszego biednego qWALS-a tutaj przywołać. Powinno być OK. I teraz jeszcze zaimportujemy rysowanie grafów. I na przykład możemy sobie puścić rysowanie grafu. Czy ten graf nam się pojawi? Oczywiście to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które w trakcie demo nie działają. To musicie mi zaufać na słowo, że to działa. I oprócz tego nie tylko to pokazuje żeby tylko pokazać, jak taki graf wygląda. Tutaj w pracy pod koniec są takie grafy, właśnie takie heatmapy. I jakby w ten sposób możecie wygenerować dla swoich własnych języków. I oprócz tego nie tylko możecie wygenerować heatmapy, ale też możecie wygenerować tak zwany dendrogram, czyli które języki są ze sobą spokrewnione rodzinowo. Tylko chyba to tak samo jak przed chwilą, to chyba też teraz nie pójdzie. Zobaczymy. Udało się. Nie wiem, czy widzicie. Jeżeli ktoś widzi, to może... patrzcie, ten pierwszy też się udał. Super. No to mamy... Wygląda na to, że oba wyszły. Świetnie. No i w ten sposób jakby nie musicie wyników 10 razy przeklejać do jakiegoś innego software'a, który będzie wam generował grafy, ale możecie od razu w tym software'ze wygenerować sobie takie grafy, które wam będą pasować do jakiejś publikacji.
No właśnie, i jeszcze jedna taka rzecz, bo tak samo jak wy, ja jestem ogólnie jestem z językoznawstwa, tak jak zresztą powiedziałem na początku, z językoznawstwa i z japonistyki, więc czasami takie właśnie włączanie Pythona, tam wpisywanie różnych rzeczy bywa dość uciążliwe, dlatego też dodaliśmy tak zwany Command Line Interface, czyli CLI. I jeżeli macie qWALS-a zainstalowanego, to wystarczy, że po prostu wpiszecie qWALS, compare, polski, angielski i wyskakuje porównanie, albo na przykład polski, Japanese i wyskakuje. Tak samo możecie wybrać sobie metodę. Tadam. I generalnie wszystkie te rzeczy, które przed chwilą pokazałem w samym Pythonie, możecie też zrobić poza Pythonem, czyli po prostu wywołując qWALS-a jako takiego. No właśnie, i to jeszcze to, co ja jestem generalnie człowiekiem, który często czegoś zapomina, a czasem czegoś nie wie. I oczywiście jakby można porównywać, używając jakby tych dokładnych nazw języków, czyli polski, angielski, Polish English, ale oprócz tego możecie użyć też skrótów, czyli to są skróty ISO, czyli PL, N i tak dalej, ale oprócz tego są też takie skróty, które są osobno używane w WALS-ie, czyli POL, ENG, ale oprócz tego też, ponieważ właśnie ja jestem takim człowiekiem, który czasami robi coś na szybko, robi coś byle jak, więc chciałem, żeby to też działało w takiej sytuacji na przykład jak ja, znaczy żeby to działało jakby dla mnie, czyli na przykład żeby działało też bez jakby wpisywania jakby idealnie nazw języków, albo czasami coś musimy przekleić i ta pisownia wygląda inaczej, więc chciałem, żeby to też działało w ten sposób i też, żeby to działało jakby dla wszystkich możliwości, tak? No więc działa. I też jeżeli chcecie, to możecie też dodać swoje jakby nazwy, czy takie te identyfikatory. Na przykład dla mnie to jest zawsze problematyczne, jak na przykład chcę coś porównać z chorwackim właśnie przy tych badaniach. I ponieważ nie ma czegoś takiego jak język chorwacki, natomiast jest język serbsko-chorwacki. Więc żeby na przykład jeżeli chcecie, to możecie na przykład dodać, jak oczywiście damy Serbian Croatian, tak, czyli serbsko-chorwacki, to wychodzi bardzo ładnie, natomiast możecie dodać sobie taki identyfikator, żeby działało i tylko dla serbskiego, i tylko dla chorwackiego. Okej, no też jakby możecie, jak zainstalujecie qWALS-a, możecie też te dwa pliki, jeden z językami, a drugi z cechami, możecie też wyciągnąć. Okej, no i to w zasadzie wszystko. Czy macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące samego software'u? W zasadzie Jeszcze to ktoś chyba chciałby mogę... zapytać. No właśnie, tak żeby mógł coś zrobić jeszcze tutaj na ekranie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że mamy kontakt i jakby co, to będziemy przekazywać pytania, tak? Jakby się pojawiły Jasne, jakieś. oczywiście. Pięknie dziękujemy. Mam też pytanie takie na przyszłość, bo tam czasem rzucam okiem na Facebooku na to, co robicie. I czy kiedyś moglibyśmy się umówić też w sprawie waszych działań w kontekście ajnowskim? Ajnowskim, oczywiście. Bardzo, jak najbardziej. Zresztą między innymi jakby zrobienie qWALS-a zresztą było jakby jednym z takich moich dodatkowych
Boże, goli, nie goli, tylko Celów, było tak. właśnie, było wykorzystanie go w przyszłości też do badań nad ainuskim, czyli wiemy, że mamy słowniki dla ainuskiego w rosyjskim, angielskim, polskim, oczywiście w japońskim. I teraz który z tych słowników w którym języku wykorzystać, żeby lepiej się, żeby na przykład usprawnić bardziej na przykład tłumaczenie pomiędzy ainuskim a japońskim. No to Więc super. jak najbardziej. Dobra, to pięknie dziękuję. To jeśli pozwolisz, to na dzisiaj tyle, bo my jesteśmy w środku dnia i wszyscy pędzą już pewnie na swoje zajęcia. Jasne. Bardzo dziękujemy też za możliwość nagrania, będziemy rozpowszechniać. Także to też Cała pokazuje przyjemność po nam mojej stronie. to, co studenci na przykład widzą na wykładzie z morfologii, bo do WALS-a zaglądamy, więc to też pokazuje, jak można zastosować to, co tam jest taką czystą wiedzą teoretyczną. Także to też i wielkie gratulacje dla Was za przygotowanie tej aplikacji. Dziękujemy bardzo i koniecznie spróbujcie wykorzystać. Będziemy próbować. Dzięki. Dzięki i do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Pa! Cześć. Cześć.